Let's review the Infinix Hot 50i. New release lang to ni Infinix. And today, pag-uusapan natin yung design, camera, and syempre, yung performance. I-check din natin kung sulit ba yung price para sa specs and features niya. So tara, unbox muna natin. On the box, phone model, storage, memory, and meron din siyang sticker na 48 month of smoothness. Sa baba, nandito yung top features niya. Then on both sides, ito yung makikita mo. Nasa likod naman yung specs and features na pag-uusapan natin ngayon. Sa loob ng box, syempre nandito yung phone with transparent case, warranty card, power adapter, Type-C cable, and SIM ejector. 120Hz yung refresh rate ni Hot 50i, kaya naman smooth animations yung makikita mo sa display nito. Sa size naman, 6.7 inch. IPS LCD na din, with 500 nits peak brightness, so kahit nasa direct sunlight ka, kita mo pa din yung display. About naman sa resolution, 720x1600 and 84.8% screen to body ratio. Ang maganda dito, punch-hole display, kaya mamamaximize mo yung screen space. With dynamic bar din to display important notification. Pwede mo din i-turn on yung always on display para sa time, date, message, and missed calls. 256GB yung storage, kaya madami kang space for application and files. Plus, pwede mo i-expand up to 2TB using microSD. It also comes with 4GB of RAM na pwede mo i-expand up to 8GB using Memfusion para mas maging smooth yung mga apps na ginagamit mo. Sa processor, Helio G81, kaya naman isip yung frame rate kapag naglaro ka ng Mobile Legends, PUBG Mobile, Draconia Saga, and Punishing Grey Raven, especially kapag in-adjust mo yung settings sa optimal performance. Aside from gaming, smooth din siya sa social media apps na madalas nating ginagamit. And take note, okay din siya for watching movies. 48 megapixel yung main camera, and 8 megapixel naman yung selfie camera. Sa video, 2K yung max resolution. Ito yung mga shots using Infinix Hot 50i. Masasabi ko na good naman yung quality ng cam nito. Kailangan lang talaga ng proper lighting. Ang maganda dito, meron siyang LED flashlight na magagamit mo for night photography or even low light situations. Pwede mo din magamit as a regular flashlight once na kailanganin mo. About sa design, glass yung ginamit niya sa front and plastic naman para sa frame and back. 184 grams yung weight nito, consider standard na for modern smartphone. And meron siyang 4 available colors. Sa texture ng back, ganitong type yung gusto ko dahil smooth siya hawakan. Plus, wala ka pang makikitang fingerprints dito. Madali lang din siyang punasan at maganda din yung pagkakadesign sa camera na kung tawagin ay iconic cube. Sa side na to, nandito yung power button, volume controls, and fingerprint scanner. Mabilis naman mag-response yung fingerprint scanner. Once na itap mo, ma-unlock naman agad yung phone. Nandito naman sa left side yung SIM card slot and microSD slot. Sa baba, merong 3.5mm jack, mic, Type-C cable, and speaker. So, isa sa best features nito ay dual speakers, kaya pag chinek mo yung top, meron ding speaker. So, both sides yung merong speaker and 300% yung volume. If ever naman na mabasa, no problem dahil IP54 dust and splash proof. Plus, even na wet or oily yung kamay mo, responsive pa din every touch mo. Android version 14 yung OS nito, together with XOS version 14, kaya marami kang option pag kinostomize mo yung user interface. Pwede kang mamili ng themes and wallpapers online. Pwede mo din i-edit yung shortcuts and widgets ng lock screen. May desktop settings din kung saan pwede mong iset yung sarili mong style. Additionally, may option kang palitan ng colors at mag-download ng fonts. Meron tong 8 special functions. Unang-una dito yung dynamic bar na kapag naka-turn on, magpa-pop up yung important notification. Then itong floating windows na perfect for multitasking, allowing you to use multiple apps at once. Syempre, Memfusion kung saan pwede mong expand yung memory mo to improve performance. Also, Smart Panel which is halos same lang ni floating windows. Mas mabilis lang to dahil swipe lang yung kailangan mong gawin.
For gamers, meron tong game mode na magpo-provide ng better gaming experience. At ang maganda dito, may health reminder, plus pwede mo din dito ma-access yung bypass charging, kaya naman pwede kang maglaro while charging. Next, itong Smart Hub na sobrang laking tulong and very efficient pag mag-send ka ng madaming files. Okay din tong X-Clone dahil pwede kang mag-login sa social media ng dalawang account at once. Less hassle na dahil di mo na kailangan mag-switch from different profiles. Lastly, Kids Mode kung saan pwede kang mag-set ng time limit, iset sa auto iCare, and i-turn on yung bad posture alert. Malaking tulong to para sa mga kids and parents. About naman sa battery life, 5,000 mAh and 18 watts yung charger niya. Ang maganda dito, may bypass charging, kaya naman kahit gamitin mo ng matagal, safe yung battery, and sure na hindi mag-overheat yung smartphone. Overall, this Infinix Hot 50i is recommended para sa mga naghahanap ng phone na malinaw yung camera and pwede na rin for gaming. Considering na 5,000 plus lang siya, panalo ka na dito. Kaya kung interested ka, click the link below. And please don't forget to like and subscribe. Sobrang laking tulong po niyan para sa akin and sa channel. Thank you and see you in the next video.